Hello kalubian chess players. So adi na kita ika-14 naton na chess video para ma-practice kita para umarapat at chess tournament. So naton topic kay nagkabahin ni Scotch Gambit opening. So ang Scotch Gambit agtitikang hin e4, e5 and after knight f3 i-atake din na pawn itipinsaan ngan dinhi magambit ang white hin pawn para for example after e takes d4 may the bishop c4 kabalyo hin development hin alkansi nga pawn. So, hindi na posisyon, pwede itiya maparehas pag-abot after d4. May na tinatawag na Danish Gambit, for example, after e takes d4, knight f3, knight c6, bishop c4. So, may da similarity na posisyon, common after e4, e5, knight f3, knight c6, d4, e takes d4, and bishop c4. So, ini ang black ini nagtirahan bishop b4, naghatag hin check, white's king, ngayon din nag-cover line c3. Kaya na idea for example after d takes c3 may the queen to d5 may the battery f7. Kung hain din an black nagtira na knight h6 ngan kahuman gitipid sana din na f7 pero may datira na bishop takes h6 kinkuha to na defender f7 ngan after tumirang black in g takes h6 may dadayin mati suludan 8 moves after queen takes f7 checkmate kay diri maka-capture ang queen kay may depensa, diri makaka-escape, diri maka-cover, so mati na. So after e4, e5, knight f3, knight c6, d4, e takes d4, bishop c4, bishop b5. Okay pa ini natira for black ini, may dapan niya equal chances. For example after c3, sakto gyap ang tira na d takes c3. And bad move ni actually after tumiraan white in queen to d5. Amin yan bad move. Kay may dala simple lang depensa ni na posisyon kung hain nagtitikang hintira nga c takes b2 check. So may da atake, may da fork. Ngan command diri pa mga threat to mati f7 kay may da pa check. So obligado knight b2 d2 cover lang check. Ngan command and after pawn takes equal to rook, may the check, so may the pa check, dire pa makamate. After rook takes, and queen e7 la, gidipinsan lang yan f7, and queen, ngan makita tanahin na posisyon na lamang an black inihin knight, nganin dua ka pawn. So balik after e4, e5, knight f3, knight c6, d4, e takes d4, bishop c4. Bishop b4 ini is actually good move for black, and c3, after d takes c3 good move gapon for black. And actually ini na move good ini an bad move para white ngan dapat dir tumira an black ini hin knight h6 kundi tumira lahin c takes b2 ini nga posisyon para may da check tapos atake ini na pyesa. For example after knight h6 good an natirahan black nangaliptan na din na capture. Actually, okay pa ni para black after knight h6. Kay bishop, for example, after bishop takes h6, dapat diri na kaunon ang bishop ini. Kundi tumira na good hin c takes b2, last chance na lang niya. For example, may da check. After king e2, queen f6. So may da atake, depensa f7. For example, after knight bd2, pawn takes to e1 equal queen. For example after rook takes castle na, so makita ta na may da hanging pieces para white. So after desperado move ngayon queen takes g7 makita na hinin posisyon na lamang good handuro ang black inihin rook ngayon pawn. So ama itong depensa after e4, e5, knight f3, knight c6, d4, e takes d4, bishop c4, b4, c3, d takes c3, queen d5. Dapat ang tira is c takes b2 la. Although makatira ba knight h6, for example after bishop takes h6, last chance na lang na depensa kundi after g takes h6 mati na sunod lahin 8 moves. So amo la to mga sangkay, mga salamat.